have a few words about my experience with Selvam sir. I think I want to be very straightforward. I think in the year '93, Selvam sir was in Bangalore and I was in Chennai. And I was instructed by Mr. Maran to go and meet Mr. Selvam in Bangalore. So as usual, it was a very small setup at that point of time. I took a train, reached Bangalore, and Selvam sir was staying in Woodlands Hotel at that point of time, in Richmond, sir. So I was not very clear whom I was supposed to meet or what I had to anticipate about this meeting, but yes, I went and met him, and as usual, his very cheerful and gracious process. He invited me and said that yes, we are planning to do this channel, and no clue on what the channel is at that point of time. Fresh from engineering college, needed an opportunity in life, and then Selvam sir said, okay, let's start work from tomorrow itself. Now the challenge at that point of time was satellite television was just in the process of coming into business, and I think the only channel which was on air at that point was Zee, and Sun TV was there, and Sun TV was about 9 months old at that point of time, and knowledge in Kannada was zero at that point of time. Absolutely new terrain. We had no clue on how to take life forward, but had little bit of experience with what Sun TV had done. So that's how our journey in Karnataka started in the year '93. And of course, once we started this, I think we had these initial hiccups for about 2 years. Very difficult times, which we went through, but fortunately, I think great man. I mean, he stood by us in all situations. I mean, there are millions of situations which I can narrate where he's been a guiding light and mentor, and the only thing which I keep recollecting and keep telling people in that is that I think I worked with Selvam sir for 32 years non-stop. And I've never had a single day of argument with him. I mean, we have arguments at work. With any boss, you would like to have an argument. Sometimes we don't see eye to eye in a lot of situations. We don't, meet eye to eye in a lot of scenarios. But with him, honest to God, I've never had an argument. And that's the truth. Either he would come up with a thought process or I would come up with a thought process that I don't know. I think both of us had an age gap of over 25 years. Yeah, I think he was elder than me by 25 years. But I have never felt a moment of disrespect with that man of such senior capability and capacity. I mean, we need to give it to him. I mean, what should I say? I mean, I spend more time with Selvam sir than my wife actually. 32 years, every day of the year, I hardly used to take holidays. I think I used to come to office even on a Sunday. And there was a very clear follow-up from him on every Sunday, like what is the work process, what you guys are doing. And there was another moment like working with him was a process of hesitation. Normally you have to think to call your boss, you have to think, is it the right time to call? If Chandru calls me, it is only for a holiday. So with Selvam sir, it was not like that. It was always work related. It was to the point, highly committed man. I think all of you have had a great experience with that man, isn't it? I mean, the problem is that you can't bullshit to a boss like him and get away. We've seen it in India, we've seen it in India News, we've seen it in all the channels, and any process of that. There is no excuses with him, and he will follow to the hilt very nicely and decently say, is it done? So, but that has given us a lot of perspective and thought process in life. Otherwise, to work in a place for 32 years non-stop is not a small achievement. Let's be honest. If you have the right boss and the right direction and commitment, I think life is great when you have a boss like him. So, wonderful time, wonderful experiences, lots and lots of lessons which we've learned from him. I think, to cut it short, he passed away on Thursday morning, and even on Wednesday,
we had lunch, Harisha, Harsha, myself, Selvam sir, and that lunch was a little more extra that day. And normally we would wrap up by about 2:45, but I think he kept talking till about 3:15, and suddenly he thought about a concept that is a serial concept for discussion. And he said, Vijay, I have this story in mind I want to discuss with you. Normally after lunch I have this tendency to escape from there and then go back to my room and continue with my other process of work. But he said, no, you just come along with me, I want to narrate this. I said, okay, fine. Gurudat, if you all know, that is, Chief Gurudat has been working for serials with us. He said, Vijay, call him, I want to talk to him. So I called him and he was somewhere in the hospital. He said, Vijay, I'll be half an hour late. As usual, Selvam sir's persistent. Vanda, did he come? Finally, he came up at 3:30, and then from 3:30 to 5:15, total narration of the story. And he said, I have to fine tune this. I have to make some corrective process, which we'll take it up tomorrow. I think we said fine, and then it was another usual way, and we thought, okay, we'll have to meet up tomorrow and take this story forward. But I don't know. We seriously will not come to terms that he's no more in our lives. Because we've been working so long with him, in my thought process, it's still sometimes like, Selvam sir, once so then you get a shock saying that, he's no more, but he's always been a guide in life. All of you sitting here, I think agree with me saying that what kind of a man and support and achiever he was in life. A very, very low profile man, not interested in coming into the limelight, which I think gave us a lot of, perspective in life, thinking that it's not coming to the main stage. I think it is important to be behind, drive the system and take it forward. So we just want to live with his blessings, good wishes, and take our life forward. All of us are also getting old. So the only catch is that I think it's been a blessing to be a part of his life for such a long time. So may his soul rest in peace, and thank you so much for giving this opportunity for this great man. I think he needed this and you guys are coming. Thanks once again for everything. Thank you. ದುಃಖದ ವಿಚಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿದಂತಹ ಸೆಲ್ವಂ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮಗವ್ರ ಮಾಲೀಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುದ್ದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ನಾಲೆಡ್ಜಿನ ಮೂಲಕ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೂಲಕ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸರ್ವಂ ಸಂಭವ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಛಾಪನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ. ನಮಗೆ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಜುಡಿಷರಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನಡುವೆ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಅನ್ನ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಜರ್ನಲಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮೈಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಜೇಡ ಅನ್ನೋ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೇಡ, ನನಗೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೇಡ ಏನಂತ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಜೇಡ, ಐವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದ ವಿರುದ್ಧ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಕಡೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಕೇಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಲಗಳನ್ನ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡತದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಿರೋ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕಡತದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಿರೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೌಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ವಂ ಸರ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆಸ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಂಗ್
ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಫೋಟೋ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟಕಟೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ರು ಸರ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫೋಟೋ. ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆವಾಗ ಹಿಂದೂ ಎನ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆದ್ರು. ಎನ್ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕರ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಮಗೆ ನೆರಳಾಗಿ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ನಮ್ಮಂಥ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದಲೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ದಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಂಥವ್ರು ಈ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ತುಂಬಾ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಏನದು ಮಾತೃಭಾಷೆ. ಬಲ್ಗು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಏನ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ? ಸಂಸ್ಕೃತನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಏನದು? ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ವಾ ಮಾತೃಭಾಷೆ? ನೀವೇನ್ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ನುಡಿ. ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು, ತಾಯಿ ನುಡಿ, ತಾಯಿ ನಾಡು, ನುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾವು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ಬಳಸೋ ಭಾಷೆ ನಾವೇ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀನೇ ಕನ್ನಡ ಬಳಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿಂತನೆಯ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೇ ಬೆರಳಂಕೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂತಹ ಪ್ರಖರವಾದ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಲ್ಲಂ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿತ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಟಕ್ಕಂತ ಹೊರಟೋದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ತನಕ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಜಯಶ್ರೀ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ.